I'll be discussing two topics of hydraulics. First is Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem, this is your pipe. So this is elevation 1, then elevation 2. So energy head loss, now energy equation without head loss, okay. Uh, Total head 1 is equal to total head 2. So muna siya imong drawing. So if without head loss siya, kay imuhang energy grade line kay straight ra siya. Then elevation 1 imo, elevation 2, kinetic head or velocity head 1, pressure head 1, then kinetic energy, velocity head 2, then pressure head 2. So muna siya imong equation. So V1 squared over 2G muna siya imong kinetic head or velocity head, then plus pressure head 1 plus elevation sa 1 is equal to kinetic head or velocity head 2 plus pressure head 2 plus elevation 2 sa kani. So the energy equation with head loss kay total head minus, diri na nimo siya minusan og head loss. So equals total head 2. So man siya drawing ang energy grade line sa with head loss kay paslanting siya. Paslanting siya kay mo man ni imo ang head loss dire. Then kinetic head or velocity head 1, then pressure head 1, then velocity kinetic head or velocity head 2, then pressure head 2. So man siya imong equation. So kinetic head or velocity head V1 squared over 2G plus pressure head 1 plus elevation 1 minus head loss. Minus ano nimo siya head loss. Then V2 squared over 2G, this is your kinetic head or velocity head, then pressure head 2, then kanang elevation head. If ang pipe kay naa siya'y kanang tawag ani kanang pump or additional na nimo siya og HA added kanang head added ba. Tawag mag head added. So example, the formula there is naay pump is power is equal to discharge times unit weight times E. Kaning E nimo is equivalent ra na siya sa HA or head added. Then mo na siya ang imuhang output. Then ang input nimo sa katunang naay turbine. Kay efficiency is equal to output over input times 100. Then ang kuan nimo ang katong naay tawag ani naay turbine kay mo to siya imong input nga power is equal to discharge Q HA nimo. Then ano siya ang efficiency nimo kay output over input times 100. So the examples of Bernoulli's theorem. So water is discharged through a nozzle having a diameter of jet
of 100 mm at the velocity of 60 meter per second at a point 140 meter below the reservoir. So first question is compute the total head loss. Second question is compute the horsepower produced by the jet. Then third question is compute the power lost in friction. So muna siya imuhang reservoir, muna siya imuhang pipe nimo, then the elevation of reservoir to the tip of the nozzle kay 240. So muna siya imuhang 2, this is your 1. Then pangutanan niya, compute the total head loss. Compute the total head loss. So velocity naman kay velocity nga 60 meter per second. Then muna siya imong velocity sa tip dire. Then velocity nimo sa dire sa babaw kay 1 nimo, velocity 1 nimo is 0 kay if dako ang tank or dako ang reservoir, dili gyud maka-affect nga maka-move ang nay moving ang kuan kaning kaning water. So nasa kay diameter nga 100 mm. So the formula of ang naaman siya head loss kay total head 1 is equal to total minus head loss na siya head loss man. So is equal to total head 2. Then the total head 1 is V1 squared over 2G plus pressure head 1 plus elevation minus nimo sa kanang head loss is equal to V2 squared over 2G plus pressure head 2 plus elevation sa 2. Then V1 nimo wala man 0 man imong velocity, so 0 na ni, plus pressure head wala mo kay pressure head sa 2 sa 1 0 sad. So elevation 1 na kay 240 minus head loss is equal to velocity nimo sa 2 na kay velocity nga 60 squared over 9.81 plus pressure head nimo is 0, then plus elevation nimo is 0. Then compute. So 240 is 60 squared over 2G 9.81. So na siya head loss nga 56.51 meter. So man siya imong answer sa number 1. So number 2 is compute the horsepower produced by the jet. So naa kay Q is equal to AV. So ang formula sa horsepower is HP is equal to horsepower Q discharge unit weight times E. Ang E ni mo na siya equals rin siya sa energy head added over 746 para mahimo siyang kilowatt hour kilowatts. Then wa kay Q pero na kay velocity. So nasad kay diameter. So
Q is equal to pi over 4 times himo ni siya nimong meters. So 0.1 squared times velocity nimo nga 60. Nakay velocity head nga discharge nimo 0.1 squared times 60. Nakay 0.471 cubic meter per second. So wala kay E. Kuha nimo ang E. Velocity head nimo is E is equal to V squared over 2G. So E nimo is E nimo is V nimo is 60 squared over 2 times 9.81. So nakay energy nga 60 squared over 2 times 9.81. Nakay answer nga 183.49 meters. So ang head loss nimo horsepower nimo na nakay HP is equal to na nakay Q nga 0.471 times 9810 times energy added nimo nga 183.49 over 746. Nakay horsepower nga 0.471 times 9810 times 183.49 over 746. Nakay horsepower nga 1136.48. Ano siya imuhang kanang horsepower. So the last question is compute the power lost in friction. So the formula is power lost kay HP is equal to Q unit weight times head loss. Muna siya katong head loss nga imuhang nakuha pag una sa 1. So HP nimo over 746. HP nimo is nakay Q nga katong 0.471 times 9810 nga head loss nimo nga 56.51 over 746. So horsepower nimo kay 0.471 times 9810 times 56.51 over 746. Nakay 350 horsepower. 350 nga horsepower. Okay.